We'll be going into this splash water tour, and it's going to be fun because this bus goes into water. So let's see how it goes. Uncle Tom is driving. This is the splash tour bus that will go in the water. Oh yeah. Ja, we beginnen met de backsplash. Dan gaan we hem gelijk achteruit het water in. Dan kunnen we de hart van Nederland verlaten. So, good day ladies and gentlemen, please welcome aboard of the splash tour. So I start first in Dutch and I come back in English. Goeiedag dames en heren, jongens en meisjes. Mogen we iedereen hartelijk welkom heten aan boord van de splash tours. Naast me zit vandaag. Hey, is it your first time? Okay, fast as well, so we have a connection today. Hey. Next to me today we have Ben. Ben is the driver slash captain. He got 2 jobs, so salary is set for him, but not our problem. To be of Amsterdam, of course. We have 680,000 people living here from 177 different nationalities. Rotterdam heeft op dit moment 618.000 inwoners en morgen nog nageteld, verdeeld over 177 verschillende nationaliteiten. Oh. On the right side, you see one of the oldest city, but they fear harbor, means very harbor. Okay, big one, okay, let me open the windows. Okay, here we go. Dames en heren, hoe ziet het uit? De bus is een chauffeur, kapitein. Ik zijn wel heel veel gele hier zo aan. Ik vertrouw die gasten niet hoor. Hou ze te gaan. 1978. Sinds 1993 is het gebouw in gebruik als Hotel New York. Links van Hotel New York ziet u het half van het gebouw van de Havenwindshotel, het World Port Center. In een hoogte van 124 meter zit bovenin het crisiscentrum van Rotterdam. De bijnaam van het gebouw is de aansteker. Wanneer je aan de voorzijde van het gebouw staat, is te zien waar politie heet. The new district, Kop van Zuid, has been built on former disused port areas.
On your right, you can see the residential tower Montevideo with a height of 152 meters. Behind the Montevideo, you can see the New Orleans building with a height of 160.5 meters. This is the highest residential tower of the Netherlands. Behind the New Orleans building, you can see the highest office building of the country, the Maas Tower with 44 floors and a height of 165 meters. The building with two green towers is the former main office of the Holland-America Line. The transatlantic connection between Rotterdam and New York existed from 1873 till 1978. Since 1993, the building has been used as Hotel New York. On the left side of Hotel New York, you will see the half-round building of the Rotterdam Harbor Service, the World Port Center, with a height of 120. Everybody push together from the hips. Uh-oh. Maybe it will be a backsplash. Ja, die did it. Applaus die kapitein. Dat zijn de eerste malen. En voor the first time op his life. Gisteren nog gezocht voor zijn hellingproef. En nou dit is gebeurd. Nee, deze man heeft heel veel ervaring. Die reed de kleuters skelter op de batterie.